अध्यक्ष आइटम नंबर 1 माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। आइटम नंबर 1 Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions, under Article 281 of the Constitution. Report for 2026 to 2031, Volume 1, Main Report of the 16th Finance Commission. 2. Report for 2026-2031, Volume 2, Annexures of the 16th Finance Commission. Number 3. Explanatory memorandum as to the action taken on the recommendations contained in the above report. आइटम नंबर 2 माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी। Honorable Speaker, sir, on the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. 2026-2027 বাজেট আমি পেশ করছি। 12 years ago, India's economic trajectory has been marked by stability, fiscal discipline, ভারতীয় অর্থনীতিতে এখন স্থিতি এসেছে এবং মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের অধীন। Uncertainty and disruption. Our government, led by Honorable Prime Minister Modi, has decisively and consistently chosen action over নানা রকম সামাজিক প্রকল্প গ্রহণ করেছেন and people over populism. We have pursued far-reaching structural reforms. Fiscal prudence and monetary stability, বেশ কিছু পরিকাঠামোগত পরিবর্তন এনেছি। Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. আমরা এখন অনেক কম আমদানি নির্ভর। From every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power. সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে, কৃষির উৎপাদনশীলতা বেড়েছে a high growth rate of around 7% এবং এর ফলে 7% কাছাকাছি হারে ভারতীয় অর্থনীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। Today we face an external environment কিন্তু আমাদের বহির্বিশ্বের অবস্থা ভালো নয় এবং তার ফলে আমাদের সাপ্লাই চেইন বিশেষভাবে ব্যাহত হয়েছে। আমাদের বেশ কিছু মিনারেল আছে যেগুলো আমাদের আমদানি করতে হয়, তার যোগান ব্যাহত হচ্ছে। And capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable বিশ্বের বাজারের long-term সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। As I begin part A, I want to express my gratitude to the people for standing firmly with us as ভারতীয় জনসাধারণের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই এবং জনগণই আমাদের অন্যতম বৃহত্তম অর্থনীতি বানিয়েছে। আমরা চাই
the youth, বৃদ্ধির the সুফল poor and the women. কৃষক, In Vikasit Bharat Young পিছিয়ে Leaders পড়া Dialogue জনজাতি, 2026, several innovative মহিলা ideas were shared সবার কাছে পৌঁছক। with our Prime Minister, which have inspired many of the proposals, আমাদের making this a unique প্রধানমন্ত্রী Yuva-Shakti-driven budget. অনেকগুলি প্রস্তাব এনেছেন। Our government's sankalp is to focus on our poor, underprivileged and the disadvantaged. আমাদের To সংকল্প deliver on this sankalp, পিছিয়ে and পড়া given that this is the first গরিব budget prepared in ভারতবাসীর Kartavya প্রতি Bhavan, we are inspired by দায়বদ্ধতা। three Kartavya. Our first Kartavya is আমাদের to প্রথম accelerate কর্তব্য and sustain economic growth by enhancing productivity and উৎপাদনশীলতা competitiveness বাড়িয়ে and building resilience to volatile global বৃদ্ধির হার dynamics. বাড়ানো। Our second Kartavya আমাদের is দ্বিতীয় to কর্তব্য fulfill aspirations of our people and build their capacity, সাধারণ মানুষের making them প্রত্যাশা strong মেটানো। partners in India's path to prosperity. Our third Kartavya, তৃতীয় aligned কর্তব্য with our vision of Sabka Saath Sabka Vikas, সবার জন্য is to বিকাশ, ensure সবার that সঙ্গে every থাকা। family, community, region and sector has প্রত্যেকটি access to resources, রাজ্য, amenities অঞ্চল and opportunities for meaningful এবং participation. কমিউনিটির জন্য This বিকাশ। threefold approach requires a supportive ecosystem. The first requirement is to sustain the momentum of structural reforms. এর জন্য continuous, আমাদের adaptive কিছু and পরিকাঠামোগত forward-looking. Second, পরিবর্তন a দরকার। robust and resilient financial sector is central to mobilizing savings, allocating এবং capital একই efficiently সঙ্গে and managing একটা risks. ফিনান্সিয়াল সেক্টর Third, cutting-edge technologies, including যা AI applications, can serve সুষ্ঠুভাবে as সাধারণ force মানুষের multipliers সঞ্চয় for better governance. Reform শিল্পের কাছে Express. পৌঁছে দিতে পারবে। Our government has undertaken comprehensive reforms towards creating এই employment, সবের জন্য আমরা boosting productivity, কয়েকটি and accelerating growth. রিফর্ম After নিয়ে the এসেছি। Prime Minister's announcement on Independence Day in 2025, over 350 reforms have been rolled out. 25 This includes 2025 এর simplification, স্বাধীনতা দিবসে notification of labor codes, অনেকগুলি and rationalization সংস্কারের of কথা mandatory quality বলা control হয়েছিল। orders. High-level committees তার have been মধ্যে formed, and in parallel, শ্রম the সংক্রান্ত central সংস্কার government is working with the state governments on deregulation আমরা and reducing লাগু করতে compliance পেরেছি। requirements. The Reform Express is well on its way and will maintain its momentum to help us fulfill our এই kartavya. সংস্কারগুলি I now move to specific proposals. এখন Under our first লাগু kartavya, হয়েছে। to accelerate and sustain economic growth, আমার I প্রথম propose প্রস্তাব interventions in 6 areas. বৃদ্ধি বাড়ানোর জন্য 6টি Scaling up manufacturing in দিকে 7 strategic and নজর দেওয়া। frontier sectors. 2. Rejuvenating প্রথমত legacy industrial উৎপাদন sectors. শিল্পে 3. নজর দেওয়া। Creating champion MSMEs. এমএসএমই বাড়ানো, Delivering a powerful push for infrastructure. পরিকাঠামো বাড়ানো Ensuring long-term security and stability. And 6. এবং দীর্ঘমেয়াদী developing city economic regions. স্থিতিশীলতা বাড়ানো। Scaling up of manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 7টা Biopharma ক্ষেত্র আমরা Shakti, দেখব। meaning biopharma strategy Biopharma for health advancement through knowledge, technology and innovation. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases আমরা like diabetes, cancer and autoimmune disorders. Biologic medicines Non-communicable are key to disease, longevity ডায়াবেটিসের and মতো quality of life at affordable ভারতবাসীদের costs. মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। To develop India as a global biopharma manufacturing hub, এর জন্য ভারতকে বায়োফার্মা ম্যানুফ্যাকচারিং I হাব propose হিসেবে the তৈরি করতে Biopharma চাই। Shakti
with an outlay of 10,000 crores over the 10,000 next 5 কোটি years. টাকা বায়োফার্মা শক্তি This will প্রকল্পে build দেওয়া হলো। the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars. The strategy will include a biopharma-focused network with 3 new national institutes of pharmaceutical education and research, popularly known as NIPERS, and upgrading 7 existing ones. It will also create a network of 1,000 accredited India clinical trials sites. We propose to strengthen the central drug standard control organization India to meet clinical global drug standards site তৈরি and হবে। approved timeframes through and approval timeframes through a dedicated scientific review cadre and specialists. এবং স্পেশালিস্টরা বিশেষজ্ঞরা India semiconductor mission এদিকে 1.0 নজর দেবেন। expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on Semiconductor this, we will launch আরেকটা ISM sector 2.0 to produce equipment and materials, design full stack Indian IP and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers এখানে to আমরা develop technology and skilled workforce. শিল্পরা যাতে The electronics গবেষণা করতে পারে components তার দিকে manufacturing নজর scheme দেব। launched in April 2025 with an outlay of 22,919 crores already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to আমরা capitalize on this momentum. এই ব্যাপারে 40,000 কোটি টাকা বরাদ্দ করছি। A scheme for rare earth permanent magnets was এবার launched in 2025 November. We now Rare propose earth to support the mineral-rich states of ধাতু Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote এর জন্য mining, অন্ধ্রপ্রদেশ, processing, কেরালা, research তামিলনাড়ু and manufacturing. এবং উড়িষ্যা To enhance domestic chemical এখানে production and নজর reduction নজর import দেওয়া হবে। dependency and reduce import dependency. We will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through তিনটে challenge route on a ডেডিকেটেড cluster-based কেমিক্যাল plug-and-play পার্ক তৈরি হবে model. এর জন্য। Strong capital goods. স্ট্রং ক্যাপিটাল গুড Strong capital goods capability is a determinant of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following. High-tech tool rooms will be established by central public sector enterprises at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test and manufacture high-precision components at scale and at lower cost. 2. A scheme for enhancement of construction ভারতকে and infrastructure equipments will be introduced to strengthen ক্যাপিটাল domestic গুডসের স্বয়ংসম্পূর্ণ manufacturing করার of জন্য high value and আমরা কয়েকটি technologically প্রস্তাব রাখছি। advanced CIE. This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments for building metros and high-altitude roads. এর ফলে I also অগ্নি propose a নির্বাপক scheme যন্ত্র for থেকে container শুরু করে manufacturing to create a globally competitive মেট্রো container রেল তৈরির manufacturing ecosystem যন্ত্রপাতি পর্যন্ত with a সবকিছুই budgetary ভারতে allocation of তৈরি হতে 10,000 পারবে। crores over 5-year period. For the labor-intensive textile sector, টেক্সটাইল I propose an সেক্টরের জন্য integrated program with 5 subparts. 1. The National Fiber Scheme for Self-Reliance in Natural Fibers such as silk, wool and jute, man-made fibers and new age fibers. Textile expansion and employment বস্ত্রশিল্পতে scheme to modernize traditional clusters with capital আমরা support বিশেষ for নজর machinery, দিচ্ছি technology upgradation and common testing and এখানে certification centers. 3. প্রযুক্তির The National Handloom and উন্নতিকরণ হবে। Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support
for weavers and artisans. এবং এর ফলে Tax Eco initiative to promote globally competitive and তন্তু শিল্পী sustainable থেকে শুরু করে textiles and সকলেরই apparels. উপকার হবে। Samarth 2.0 to modernize the upgrade the textile skilling ecosystem through collaboration with industry and academic institutions. Further, I propose to set up mega textile parks in মেগা challenge টেক্সটাইল mode. পার্ক They তৈরি can হবে also focus on bringing value addition to technical textiles. এবং I propose to launch এখানে- the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative প্রযুক্তির to দিকটা দেখা হবে। strengthen khadi, মহাত্মা handloom গান্ধী and গ্রাম handicrafts. স্বরাজ This will help in global প্রকল্প। market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative and also our rural youth. India has the potential to emerge as a global hub for high quality, affordable sports goods. আমরা I propose বিশ্বাস a করি dedicated initiative ভারত for sports goods that এর will promote একটা হাব manufacturing, research হিসেবে and সারা innovation পৃথিবীতে in জায়গা করে equipment নিতে পারে। design as well as material sciences. Rejuvenation of legacy industrial clusters. I propose to আমরা introduce a scheme to revive Industrial 200 cluster legacy গুলোকে industrial clusters to improve their cost competitiveness Legacy and industrial efficiency cluster through infrastructure and যেগুলো technology সনাতন upgradation. ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাস্টার রয়েছে তাদের উন্নতির জন্য আমরা Creating champion প্রস্তাব রাখছি। SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a three-pronged approach to help them grow এমএসএমই এর as জন্য champions. আমরা তিনটি প্রস্তাব রাখছি। Equity support. ইকুইটি I সাপোর্ট, propose to introduce a dedicated 10,000 crores 10,000 SME growth 10,000 fund কোটি to create equity future support. champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores Self-Reliant continuous India support to Fund micro enterprises 2000 and maintain their access to risk capital. Liquidity support. 2000 With কোটি trades, more than এবং 7 কিছু lakh crore has been made available লিকুইডিটি to সাপোর্ট MSMEs. দেয়া হবে। To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREDS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs. সিপিএসপিরা এমএসএমই Serving এর as a থেকে benchmark তাদের for other corporates. উৎপাদন 2. ক্রয় করবে। Introduce a credit guarantee support mechanism একটা through credit guarantee CGTMSE support থাকবে। for invoice discounting on TREDS platform. 3. Link GEM with TREDS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREDS receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. এর ফলে এমএসএমইদের লিকুইডিটি বাড়বে। তাছাড়া Government will facilitate professional institutions such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design প্রফেশনাল ইনস্টিটিউশন গুলো short-term এমএসএমইদের modular সাহায্য courses করবে। and practical tools to develop a cadre of corporate mitras. কর্পোরেট মিত্রা বলে একটা কার্ডার তৈরি হবে যারা এমএসএমইদের সাহায্য করবে। These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs. Infrastructure. During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust
in WITS and real estate investment trust rates. পরিকাঠামোর প্রতি And অতীতে institutions like এই সরকার অনেকটা NIIF নজর দিয়েছে। and NABFID. We shall continue to focus on developing আমরা infrastructure in cities with পরিকাঠামো over 5 lakh উন্নয়নে population, that is tier 2, tier 3 cities, which have expanded to become আরো নজর growth দেব। centers. Public capital টিয়ার expenditure 2 এবং টিয়ার has 3 সিটি increased manifold from 2 তৈরি lakh হবে। crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores. to continue the 12.2 লক্ষ কোটি টাকা to strengthen the confidence of private developers ইনফ্রাস্ট্রাকচারে দেওয়া হবে। regarding risks during infrastructure development and construction phase. I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund একটা to ইনফ্রাস্ট্রাকচার provide রিস্ক গ্যারান্টি prudentially ফান্ড তৈরি calibrated হবে। partial credit guarantee to lenders. এটা Over the years, অংশত ক্রেডিট rights গ্যারান্টি দেবে have emerged as a successful instrument যারা for ধার asset দিচ্ছেন তাদের। monetization. I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated rights. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Cargo, Establish new dedicated freight মালপত্র corridors connecting যাতায়াতের জন্য Dankuni দুটি in the east to Surat in the ফ্রেট west. ক্যারিডোর Operationalize Dankuni- 20 new national waterways over the ডানকুনি next থেকে 5 years, একটি starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich operationalize Dankuni- 20 new national waterways over the ডানকুনি next থেকে 5 years, একটি starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul এবং and উড়িষ্যা থেকে industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradip and Dhamra. কলিঙ্গনগর থেকে Training Paradip institutes will অবধি be set up as regional centers of ফ্রেট করিডোর excellence তৈরি হবে। for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and এবং acquire এই skills. মালপত্র যাতায়াত a ship হবে repair ecosystem জলপথে। catering to inland waterways will also be set up at Varanasi মূলত and Patna. নদীপথে এবং And একই C, সঙ্গে বারাণসী launch a এবং coastal পাটনাতেও cargo হবে। promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A সি প্লেন seaplane, ম্যানুফ্যাকচারিং VGFC, যাতে হয় will তার be জন্য also আমরা introduced নজর দেব to provide support যাতে for দূর দূরান্ত operations. পর্যন্ত যাতায়াত করা যায় এবং Carbon capture, utilization and Tourism storage. করা Aligning যায়। with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and in end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions. Cities are India's engines of growth, শহরের innovation যে and opportunities. ইকোনমিক রিজিয়ন গুলো We shall রয়েছে now focus on tier 2, tier 3 cities আমরা and even tier 2, temple tier towns 3 সিটির which উপর need নজর modern দিচ্ছি infrastructure এবং and এদের basic amenities. আধুনিক পরিকাঠামো This দরকার। budget aims to further amplify the আমরা potential of cities to deliver the economic power of এই agglomerations ছোট শহরগুলোর by প্রতি mapping নজর city দেব economic regions এবং based on their এই tier specific 2, growth tier 3 drivers. An শহরগুলোতে allocation of 5,000 crore
per CER আমরা over 5,000 5 কোটি years টাকা is বরাদ্দ proposed করছি for implementing their plans through a challenge এইসব mode ছোট with a শহরগুলোতে reform cum পরিকাঠামো research-based নির্মাণের জন্য। financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities আমরা রেল as করিডোর growth তৈরি করছি connectors, শহরগুলোর namely মধ্যে। Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, মুম্বাই থেকে পুনে, Hyderabad to পুনে থেকে Bengaluru, হায়দ্রাবাদ, Hyderabad to Chennai, হায়দ্রাবাদ থেকে Chennai বেঙ্গালুরু, to Bengaluru, চেন্নাই Delhi to থেকে Varanasi, বেঙ্গালুরু, Varanasi to Siliguri. বারাণসী থেকে শিলিগুড়ি। Financial sector. The Indian banking sector এবার today ফাইন্যান্সিয়াল is সেক্টর, characterized by strong balance sheet, historic highs in এখন আমাদের profitability, ব্যাংকিং সেক্টর improved অত্যন্ত asset শক্তিশালী quality, হয়েছে and coverage exceeding 98% of villages in the country. এবং At this 98% juncture, গ্রামে we are placed to futuristically তারা পৌঁছে evaluate গেছে। the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking. আমি প্রস্তাব করছি একটা উচ্চ পর্যায়ের কমিটি on banking তৈরি for হোক Viksit Bharat ব্যাংকিং এর উপরে, to comprehensively review the sector যারা and এইসব align it ক্ষেত্রগুলোকে with India's রিভিউ next করবে। phase of growth, while safeguarding financial stability, inclusion and consumer protection. এবং The vision for NBFCs for Viksit Bharat has been outlined with এনবিএফসি দের উপরেও for credit আমরা নজর disbursement দিচ্ছি। and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure পাবলিক the সেক্টর Power Finance এনবিএফসি গুলোকে Corporation and Rural রিস্ট্রাকচার করা দরকার। Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management. আমরা ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্টেরও একটা রিভিউ to create প্রস্তাব a করছি। more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's ফরেন evolving ইনভেস্টমেন্টের economic দিকে priorities. আমাদের নজর থাকবে, এই কমিটি Corporate bond market. রিভিউ করবে। I propose to Bond introduce market. a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to কর্পোরেট introduce বন্ডের একটা return ইন্ডিসিস swaps তৈরি হবে। on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of মিউনিসিপ্যালিটি municipal গুলো bonds, তাদের টাকা তোলার জন্য by বন্ড larger cities, যাতে ইস্যু করতে I পারে, propose an incentive of 100 crore আমরা rupees তার জন্য 100 কোটি single টাকা bond issuance. বরাদ্দ করছি। 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies যারা through the portfolio বিদেশে investment রয়েছেন scheme. যেসব ভারতীয়রা, It is তারা also proposed to increase the investment ভারতে limit for লিস্টেড an কোম্পানিতে individual বিনিয়োগ করতে PROI পারবেন under the PROI রা। scheme from 5% to 10% with an overall investment limit for all individual তাদের PROIs to 24% from the current 10%. সব মিলিয়ে 10% থেকে তাদের Emerging technologies including বরাদ্দটা AI. বাড়িয়ে 24% করা হলো। 21st century is technology driven. Adoption of technology is 21 for the benefit of all people. শতাব্দী Farmers in the field, women in STEM, অনেকটাই youth প্রযুক্তি keen নির্ভর। to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI mission
আমরা National AI Quantum মিশনের Mission, Anusandhan, মধ্যবর্তীতায় National নতুন Research প্রযুক্তি Fund, গ্রহণ করব। and Research and Development and Innovation Fund. এর জন্য ইনোভেশন ফান্ড তৈরি হবে Is to fulfill aspirations and build capacities. এবং মানুষের প্রত্যাশা যাতে পূরণ হয় আমরা সেই চেষ্টা করব। আমরা দেখেছি মাল্টি ডিমেনশনাল পভার্টি থেকে ভারত অনেকটাই বেরিয়ে এসেছে। Our government has therefore decided to place আমাদের সরকার নতুন করে সার্ভিস সেক্টরের উপর জোর দেবে। Of a youthful India with the following measures. I propose to set up a high-powered education to employment and enterprises standing committee একটা কমিটি তৈরি হবে that focus on services sector as a core driver of Viksit Bharat. যারা বিকশিত ভারতে সার্ভিস সেক্টরের ভূমিকা নিয়ে with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment and exports. They will also কর্মসংস্থান assess the আছে impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill সার্ভিস requirements সেক্টরে and propose কমিটি measures সেদিকে নজর thereof. দেবে। To create a range of skilled career pathways, a new এবং range of নতুন কেরিয়ার পাথওয়ে কোথায় আছে সেটাও খুঁজে বার করবে। in the following sectors: health, existing এবার institutes স্বাস্থ্য, for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. নতুন AHP This will cover 10 selected প্রতিষ্ঠান তৈরি হবে disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, তার OT মধ্যে technology, applied psychology and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers combining Multi-skilled and allied caregiver such as wellness, yoga যারা and operation of medical assistive devices. সাধারণ মানুষকে In the স্বাস্থ্যের coming ব্যাপারে year, সাহায্য করতে 1.5 পারবেন। lakh caregivers will be trained. তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। Hubs for medical value tourism. মেডিকেল ভ্যালু ট্যুরিজমের জন্য কিছু কিছু কেন্দ্র হাব তৈরি হবে। To launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs. রাজ্যগুলি In partnership with the private sector. 5টা These hubs মেডিকেল will serve ট্যুরিজমের as হাব integrated তৈরি করবে healthcare complexes that combine medical, educational and research facilities. They will have Ayush centers, medical value Ayush tourism center তৈরি facilitation হবে। centers and infrastructure for diagnostics, এবং post-care and rehabilitation. These ডায়াগনস্টিক্সের জন্য hubs will provide diverse পরিকাঠামো opportunities, তৈরি হবে। job opportunities for health এতে professionals, including কর্মসংস্থান doctors বাড়বে। and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several যোগা parts of the সারা world, পৃথিবীতে given a marked সমাদৃত। global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. এবং আমাদের Post-COVID, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা ইউএন এ নিয়ে গেছেন। global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps আমরা farmers who grow the আয়ুর্বেদ herbs and youth who process the সামগ্রী products. রপ্তানি To meet করব growing global demand, a এবং few এর more একটা steps are being taken. I সারা propose পৃথিবীতে to, চাহিদা one, আছে। set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. আমরা 3টে নতুন সারা ভারত ইনস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদা Ayush pharmacies তৈরি and করব। drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3.
upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to এবং bolster জামনগরে evidence-based research, ট্র্যাডিশনাল training and আমাদের সনাতন যে ওষুধ ভারতের সেটা তৈরির একটা কেন্দ্র হবে। animal husbandry. Livestock পশুপালন contributes to close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme. পশুপালনের জন্য Establishment of veterinary and para-veterinary colleges, ভেটেরিনারি কলেজ hospitals, diagnostic স্থাপনের জন্য laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will এবং also be বিদেশিদের facilitated. সঙ্গে কোলাবোরেশনের জন্য Orange economy. আমরা বরাদ্দ India's করছি। animation, visual effects, gaming and comics sector, ABGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up ইন্ডিয়ান ABGC ইনস্টিটিউট অফ content ক্রিয়েটিভ creator টেকনোলজি in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. 500টা কলেজ এবং 15,000 The স্কুলে Indian design industry is expanding rapidly and yet তাদের there is a shortage of expertise Indian designers. I propose to establish through ব্যবহৃত হবে। challenge route a new National Institute of Design to boost design education একটা নতুন and development ইনস্টিটিউট অফ ডিজাইন in তৈরি the হবে। eastern region of India. Education. Our এবার government শিক্ষা। will support states through challenge route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones 5টা will host টাউনশিপ তৈরি multiple হবে universities, colleges and research institutions, যেখানে skill centers and residential বিভিন্ন complexes. বিশ্ববিদ্যালয়, In higher education, স্কিল সেন্টার STEM institutions, prolonged এবং hours of উচ্চ study শিক্ষার and collaborative and সংস্থা laboratory work থাকবে। pose some challenges for girl students. Through VGF, viability gap funding and capital এবং- or capital support, one girls ছাত্রীদের hostel জন্য will be established in every district. প্রত্যেকটি ডিস্ট্রিক্টে অন্তত একটা করে মেয়েদের হস্টেল তৈরি হবে। To promote astrophysics and astronomy অ্যাস্ট্রোফিজিক্স এবং অ্যাস্ট্রোনমির via উন্নতির immersive জন্য experiences. 4 telescope infrastructure facilities আমরা 4টে will be টেলিস্কোপ set up ইনফ্রাস্ট্রাকচার or ফেসিলিটি upgraded. The তৈরি National করব। Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The Tourism tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, এখানে forex earnings, অনেকটাই and expanding the কর্মসংস্থান local তৈরি economy. হয়। I propose to set up a National Institute of Hospitality আমরা একটা by ন্যাশনাল upgrading ইনস্টিটিউট the অফ existing হসপিটালিটি National তৈরি Council করব, for Hotel Management and যেখানে Catering হোটেল Technology. ম্যানেজমেন্ট পড়ানো হবে। It will function as a bridge between academia, industry and এবং government. একাডেমিয়া, ইন্ডাস্ট্রি I এবং also গভর্নমেন্টের propose মধ্যে a pilot এই scheme ইনস্টিটিউট একটা for সেতুর কাজ upskilling করবে। 10,000 guides in 20 iconic tourist sites. আমরা through 10,000 গাইড তৈরি করব high quality 12-week training course বিভিন্ন in hybrid mode in বিখ্যাত collaboration with টুরিস্ট সেন্টারের জন্য। with the Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local এবং researchers, এর ফলে content creators স্থানীয় and technology partners.
ইতিহাস নিয়ে India has the potential নতুন করে and মানুষের opportunity উৎসাহ to বাড়বে offer এবং world-class কর্মসংস্থানও তৈরি হবে। trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, Mountain and train? Jammu Kashmir. মাউন্টেন ট্রেন তৈরি করব হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং জম্মু Araku কাশ্মীরে, Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malay in the Western Ghats. এবং ইস্টার্ন ঘাট এবং ওয়েস্টার্ন ঘাটে। Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka and Kerala. And 3 bird watching trails along the Pulicat Lake in এবং Andhra Pradesh, বার্ড Tamil ওয়াচিং Nadu. ট্রেন It's পুলিকট on the লেকের border. চারদিক দিয়ে আমরা Under the visionary leadership of তৈরি Honorable করব। Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers এবছর from আমরা 95 range countries will deliberate Big on Cat collective Summit strategies for conservation. অর্গানাইজ করছি। Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, 15টা including Lothal, প্রত্নতাত্ত্বিক Dolavira, Rakhigarhi, ক্ষেত্র তৈরি হবে। Sarnath, Hastinapur and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers and guides. The sports sector এবার provides multiple Sports means sector, of employment, skilling and job opportunities. এখানেও অনেক কর্মসংস্থানের জায়গা আছে। Nurturing of sports talent which is set in motion through the Khelo India program earlier. খেলো I ইন্ডিয়া propose প্রোগ্রাম to launch আমাদের a Khelo আগেই India ছিল। mission to transform the sports sector over the next decade. আমাদের The খেলাধুলোর mission will ক্ষেত্রকে facilitate আমরা আরো an এগিয়ে নিয়ে integrated যেতে চাই। talent development pathways supported by training centers which are এর ফলে foundational, intermediate অনেকগুলো and ট্রেনিং elite সেন্টার levels. তৈরি হবে। B, systematic development of coaches and support staff. C, integration এটার of ফলে sports অনেক science and technology. D, কোচ তৈরি করতে হবে। competitions and leagues to promote sports culture কম্পিটিশন and এবং provide লিগ তৈরি platforms. করতে হবে And E, development of sports infrastructure for যাতে training and খেলাধুলোর competition. একটা সংস্কৃতি তৈরি হয়। Our third kartavya aligns with our vision of Sabka Saath Sabka Vikas এবার towards Vikasit আমাদের Bharat. তৃতীয় কর্তব্য This requires targeted efforts for 1, increasing farmer incomes সবার through সঙ্গে productivity সবার বিকাশ, enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. ছোট B, এবং empowering ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক access to livelihood চাষিদের প্রতি নজর দিয়ে training and high quality assistive devices. আমরা তাদের C, প্রশিক্ষণ empowering দেব the vulnerable to access mental health and trauma care. এবং D, আমরা একটা focus on the poor তাদের women মানসিক states and the স্বাস্থ্যের দিকে less নজর দেব। to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake মৎস্য চাষ, initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 500টা 2, রিজার্ভয়ার strengthen the fisheries value যেখানে chain in মাছের coastal চাষ হবে, areas and আমরা enable সেটা market linkages develop করব। involving startups and women-led groups together with fish farmer এবং producer এখানে মহিলারা organizations. Animal husbandry. কাজ করতে To পারবেন। provide quality employment opportunities in পশুপালন, rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship আমরা development through a credit-linked subsidy program, B, scaling up Support and করব। modernization of livestock enterprises, C, enhanced creation of livestock, dairy and poultry যাতে পশুপালন এবং হাঁস মুরগির চাষ Sorry, I'll read that again. Enhanced creation of livestock, dairy and poultry focused integrated value chains. এবং dairy And D, encourage creation of livestock farmer producer organizations. High value agriculture.
এবার To diversify farm outputs, increase productivity, enhance কৃষিতে farmers' আমাদের incomes, উৎপাদনশীলতা and create বাড়াতে new হবে employment opportunities. এবং নতুন We will support যাতে high কর্মসংস্থান value হয়, crops such as coconut, আমরা sandalwood, cocoa, দামি শস্য cashew যেমন in the নারকোল, coastal areas, চন্দন agar ইত্যাদি trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts, এবং and pine nuts in our নাটস hilly regions. যেমন আমন্ড, These all of them will be আখরোট supported. ইত্যাদি India is the তৈরির world's দিকে largest নজর দেব। producer of coconuts. About 30 million people, ভারত including nearly 10 million farmers, depend on coconuts নারকেল for চাষে their livelihood. এক To নম্বর further enhance competitiveness in এবং 30 coconut production, I propose a coconut promotion scheme to মিলিয়ন increase production and enhance অর্থাৎ 3 productivity কোটি মানুষের through উপর various নির্ভরশীল। interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing. একইভাবে Enhance আমরা export competitiveness কাজু বাদাম তৈরির দিকে and transform উৎসাহ দেব। Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. যাতে এরা Sandalwood. সারা পৃথিবীতে একটা Sandalwood is ব্র্যান্ড তৈরি closely করতে linked to পারে। India's social and cultural heritage. চন্দন Our government will partner with state governments to promote focused cultivation ভারতের and post-harvest processing to সনাতন restore the glory of সংস্কৃতির the সঙ্গে Indian যুক্ত। sandalwood ecosystem. আমরা Rejuvenate old, চন্দন কাঠ low-yielding তৈরির orchards and expand উৎসাহ দেব। high-density cultivation of walnuts, almonds, and pine nuts. We will support a একইভাবে dedicated আমরা program to পাইন enhance নাটস, farmer incomes আখরোট and এবং bringing value addition by আমন্ড, engaging youth. বাদাম Bharat Vistar, তৈরির দিকে that is উৎসাহ দেব। virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a ভারত multilingual বিস্তার AI tool একটা that will AI integrate tool the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. She marts for rural women-led enterprises. মহিলাদের Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to জন্য help women লাখপতি take the বিবি next step program from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help যারা উদ্যোগপতি, entrepreneur. মহিলা উদ্যোগপতি, Marts তাদের will আমরা be set উৎসাহ up দেব। as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. Empowering Divyangjan. Divyangjan Kaushal Yojana. বিদ্যাঞ্জন Information কৌশল যোজনা, technology, AVGC sectors, এটা information technology, hospitality and food and beverages sectors, এর থেকে often ফুড বেভারেজ offer সেক্টর task-oriented and process-driven roles which are suitable for Divyangjan. We will ensure dignified livelihood opportunities through industry-relevant and customized training specific to each Divyangjan group. Divyang Sahara Yojana. Timely access to Divyang Sahara high-quality Yojana. assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose বিদ্যাঞ্জনদের জন্যে to, 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Alimco, to set up Artificial and to limbs scale up manufacturing production of assistive devices. সাহায্য দেয়া হবে। Invest in R&D and AI integration. Strengthen PM Divyasha Kendras and support setting up of assistive technology marts as modern retail style centers where Divyangjan and senior citizens can see, try and purchase assistive products. Reaffirming our commitment to mental health and trauma. আমরা মেন্টাল হেলথ এবং
ট্রমার There are no দিকে national নজর দেব। institutes for mental health care in North India. We will therefore উত্তর set up ভারতে NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes দুটি ইনস্টিটিউটকে in Ranchi উন্নতি and করব in এবং Phase একটি 2 নতুন as regional apex institutions. Emergencies expose families, particularly the poor and vulnerable, to unexpected গরিবদের জন্য expenditure. We will strengthen and increase these capacities by 50% in district hospitals by establishing emergency and trauma care centers. এমার্জেন্সি এবং ট্রমা কেয়ার সেন্টার ডিস্ট্রিক্টের Focus on মধ্যে Purvodaya states and northeastern ডেভেলপ regions. করার জন্য Purvodaya. আমরা বরাদ্দ রাখছি। I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor একটা ইস্ট কোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর তৈরি হোক, creation of 5 tourism destinations যাতে in 5 5টা Purvodaya ট্যুরিজম states ডেস্টিনেশন and the provision of 4 কভার করা যায় buses. এবং এর জন্য বাস চলবে। এবার নর্থ ইস্টের জন্য civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal এখানে Pradesh, অরুণাচলে Sikkim, Assam, Manipur, বৌদ্ধ ধর্মের Mizoram and বিকাশের Tripura. জন্য The scheme সেন্টার will তৈরি cover হবে। preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity and program pilgrim amenities. 16th Finance Commission. এবার On 16th 17th ফিনান্স November কমিশন 2025, the 16th Finance Commission submitted its report to the President. রিপোর্ট As mandated জমা under দেওয়া হয়েছে Article 281 of the Constitution, প্রেসিডেন্টের the কাছে। government is to lay the report along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honourable Speaker, you've allowed me to do at the commencement of this session. The government has accepted the recommendation of the Commission সরকার to কমিশনের retain the vertical share of devolution at প্রস্তাবগুলো 41%. গ্রহণ করেছে। 16th ফিনান্স কমিশনের প্রস্তাবগুলো As recommended by the Commission, কমিশন I have বলছে provided 1.4 lakh crores of rupees to the states for the year 2026-2027. 1.4 লক্ষ কোটি Finance Commission grants. টাকা These include রাজ্যগুলিকে rural দেয়া and হচ্ছে urban local body and disaster management grants. এবং এর মধ্যে আরবান লোকাল বডি এবং Fiscal consolidation. Government has been Disaster delivering on our management fiscal commitments এর মধ্যেই ধরা রয়েছে। consistently without compromising on social needs. To strive towards accepted standards of fiscal management in budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt to GDP ratio Debt to of GDP 50 ratio plus or minus 1% by 2030-31. আমাদের In line with লক্ষ্য this, the debt to 50% GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27. compared to 26-27 of GDP in আমাদের RE লক্ষ্য 25-26. ডেট জিডিপি রেশিও কমিশন বলছে 1.4 lakh crores of rupees to the states for the year 2026-2027. 1.4 লক্ষ কোটি Finance Commission grants. টাকা These include রাজ্যগুলিকে rural দেয়া and হচ্ছে urban local body and disaster management grants. এবং এর মধ্যে আরবান লোকাল বডি এবং Fiscal consolidation. Government has been Disaster delivering on our management fiscal commitments এর মধ্যেই ধরা রয়েছে। consistently without compromising on social needs. To strive towards accepted standards of fiscal management in budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt to GDP ratio Debt to of GDP 50 ratio plus or minus 1% by 2030-31. আমাদের In line with লক্ষ্য this, the debt to 50% GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27. compared to 26-27 of GDP in আমাদের RE লক্ষ্য ডেট 25-26. জিডিপি রেশিও 55% করা। আমরা 2030-এর মধ্যে এটাকে 50%-এ নামিয়ে আনতে চাই। Priority sector lending and expenditure
by reducing the outgo on interest payments. One of the main operational ফলে instruments for debt targeting is the fiscal deficit. ইন্টারেস্ট পেমেন্ট I'm happy to কমবে, inform this August House সরকারের that I fulfilled my commitment made in অর্থনৈতিক অবস্থার 2021-2022 উন্নতি হবে। to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP. আমরা আমাদের লক্ষ্য ছিল ফিসক্যাল ডেফিসিট 4.5%-এর কম আনা। 2025-26, the fiscal deficit has been estimated at par with এবার BE of 2025-26 at 4.4% of আমরা GDP. এটা 4.4%-এ নামিয়ে আনতে In পেরেছি line with the new fiscal বাজেট prudence এস্টিমেট অনুযায়ী। path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 26-27 is 26-27-এ estimated to be 4.3% of the GDP. 4.3% হবে। The revised estimates of the non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the centre's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 11 lakh crores. Budget estimates 2026 to 2027. Coming to 26-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. The centre's net tax receipts are estimated at 28.7 lakh crore rupees. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at market borrowing 11.7 lakh crore rupees. 11.7 is expected to come from small savings and হাজার other কোটি sources. টাকা বাজার থেকে ধার করতে হবে। Gross market borrowings are estimated at 17.2 lakh crore rupees. 17.2 I'll now move to part B. লাখ কোটি বাজার থেকে ধার করতে হবে। Direct taxes. এবার প্রত্যক্ষ কর। Honorable Speaker, sir, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. নিউ ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট। In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act July 1961. This was completed in 24-এ record time, and the ঘোষণা Income করেছিলাম। Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. 1 এপ্রিল 2026 থেকে নতুন ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট and forms will be notified লাগু হবে। shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without এখন difficulty. ফর্মগুলো অনেক সহজ হয়েছে যাতে I propose that any interest awarded by the সাধারণ Motor Accident নাগরিকরা Claims Tribunal to a কোনো natural অসুবিধায় person না পড়েন। will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package TCS rate overseas tour program package এ 20% to 2% কমানো হলো। without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes TCS under rate the liberalized এডুকেশন remittance scheme, এবং popularly মেডিকেল known as কারণে যারা LRS, বিদেশে যাবেন from 5% to 2%. সেটা 5% থেকে 2%-এ Supply নামানো of হলো। manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing ছোট officer. ট্যাক্স পেয়ারদের For জন্য the ease কিছু of সুবিধে taxpayer দেওয়া হলো। holding securities in multiple companies,
I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. 15G I propose to এবং extend time available for 15H revising returns from কোম্পানিগুলোই দেবে। 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns Individual will continue to ITR file till 31st July and 1 এবং 2 non-business 31st জুলাই অবধি are proposed to be allowed time till Tax 31st August. রিটার্ন জমা দিতে পারবেন। TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. To address practical issues of small taxpayers like students, ছোট young taxpayerদের professionals, জন্যে tech employees, relocated NRIs and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for মাস these taxpayers. ফরেন to অ্যাসেট disclose ডিসক্লোজার income স্কিম or assets below a certain size. প্রস্তাব দেওয়া হলো। This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely A, who did not disclose their overseas income or assets. overseas and income B, যারা who disclosed দেখাননি their তাদের জন্যে। overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty and would thereby get immunity from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here, immunity যাদের from both বিদেশে penalty and prosecution asset will be আছে, available with a payment of fee of তারা 1 lakh rupees. একটা 6 মাস সময়ের Rationalizing মধ্যে penalty and prosecution. সেটা ডিক্লেয়ার করতে পারবেন। Multiplicity of proceedings are 30% hindrance to the যদি ease 1 of কোটি doing টাকা অবধি business. অ্যাসেট থাকে, I propose to integrate 30% assessment and penalty ট্যাক্স এবং proceedings 30% by way পেনাল্টি of a দিতে common হবে। order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. অ্যাসেসিরা আপডেটেড There is রিটার্ন already জমা a দিতে পারবেন framework for immunity from penalty and prosecution in the এবং cases of এর জন্য পেনাল্টি underreporting. দিতে হবে না। I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement Account for audit financial না transactions করতে পারার are জন্যে proposed to be converted into fee. যেসব পেনাল্টি ছিল সেগুলোকে ফি বলা হবে। I propose to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offense. প্রসিকিউশন অ্যাক্টে কিছু পরিবর্তন আনা হলো। Books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized.
Further, minor offences will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offence. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment Fine reduced হবে to 2 তার years জন্য and power to বড় courts অফেন্স হলে to সেটাকে convert ক্রিমিনাল even those অফেন্স into মনে করা fines. হবে। There is no penalty. There is no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose to also provide 20 লাখ them টাকার with কম immunity বিদেশি অ্যাসেট থাকলে with retrospective effect from সেটা ডিক্লেয়ার করার দরকার নেই, 1/10/2024. কোনো পেনাল্টি হবে না তার জন্য। Cooperatives. Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oil seeds, fruits or কিছু vegetables ডিডাকশন raised or grown by its আছে। members. I propose to extend this deduction to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its যারা members. দুধ I propose to যোগান দেন allow তাদের জন্য inter-cooperative এবার সেটা society ক্যাটল dividend ফিডেও income as প্রযোজ্য deduction হবে। under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies up to 31/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine. India is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite interconnected with each other. All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with a common safe harbor margin. টেকনোলজি সার্ভিসেস একটা ছাতার নিচে আনা হলো। The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by an IT services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice. For IT services companies who want to conclude advanced pricing agreement, APA, IT I service propose to fast-track unilateral APA যারা process দেন for IT services and endeavor to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified কিছু returns সুবিধা দেয়া হবে। available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers. ইনভেস্টমেন্ট ডেটা সেন্টারে ইনভেস্টমেন্টের জন্য I propose to provide tax holiday till 2047 একটা ট্যাক্স হলিডে দেওয়া হলো। to any foreign company that provides cloud services. যে কোনো বিদেশি কোম্পানি যারা ক্লাউড সার্ভিস দেবে তাদের ট্যাক্স হলিডে দেওয়া হলো 2027 It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value. The resultant tax of about 0.7% will be much slower
than in competing jurisdictions. To provide fillip to toll manufacturing in India, I propose to provide exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provides capital goods, equipment or tooling to any toll Tool manufacturer management in a bonded zone. যন্ত্রপাতি তৈরির জন্য একটা ট্যাক্স হলিডে দেওয়া হলো In India for a longer period of time, I propose যে to বিদেশিরা provide এই টুল exemption to ইন্ডাস্ট্রিতে global, বিনিয়োগ করবেন non-India sourced তারা income এই of a ট্যাক্স হলিডে non-resident সুবিধে পাবেন expert for a stay period of 5 years under notified schemes. I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax Minimum on alternate presumptive tax. basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of income computation and disclosure standards, the ICDS, in the Indian accounting standards Ind AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. 27-28 থেকে ইন্ডাস অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম সবাইকে to become global leaders. I propose to মানতে হবে rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in অন্যান্য ট্যাক্স taxation of প্রপোজাল buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority বাইব্যাকের ওপর একটা shareholders, ট্যাক্স ছিল I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to বাইব্যাককে আমরা এবার থেকে ক্যাপিটাল গেইন হিসেবে দেখব incentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. এবং তার উপরে আরেকটা বাইব্যাক ট্যাক্স লাগু হলো 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. নন কর্পোরেটদের জন্য 30 এবং কর্পোরেটদের জন্য 22% ট্যাক্স alcoholic liquor, scrap and minerals will be rationalized to 2%, and that on tendu leaves will be reduced from 5% to 2%. কেন্ডু লিভসের উপরে ট্যাক্স I propose 5% থেকে to কমে raise the 2% STT হলো on futures to 0.05% from the present 0.02%. Future STT এর on ওপর options premium STT and বাড়ানো exercise হলো of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower আমরা tax rate so that they could কর্পোরেটদের জন্য productively focus on একটা business সহজ rather than on claim of deductions কর and ব্যবস্থা exemptions. To encourage companies চালু রাখতে চাই shift to the new regime, set off of brought forward MAT credit, এবং minimum alternate tax credit, is কর্পোরেটরা proposed to be যাতে allowed to companies only in the new নতুন regime. কর ব্যবস্থায় Set off using available MAT credit is proposed to be allowed to সহজে an extent of 1/4 of the tax চলে liability আসতে in the পারেন। new regime. তার জন্য কিছু ব্যবস্থা রাখা হলো MAT is proposed to be made final tax. So there will be no further credit accumulation from 1st April 2026. ম্যাটের In line জন্য with this আর কোনো change, ক্রেডিট অ্যাকুমুলেশন the rate হবে of না final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. ম্যাট্রেট 15 থেকে কমিয়ে 14% করা হলো Taxpayers accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set off as above. Indirect taxes. এবার I shall now take up Indirect proposals tax. related to indirect taxes.
My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff আরো structure, সহজ করে দেওয়া support হবে domestic manufacturing, promote Customs এবং export central excise tax। competitiveness, and correct inversion in duty. To continue weeding out long continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up sector-specific proposals. এবার ক্ষেত্র বিশেষ Promotion of exports of প্রস্তাব। marine, leather and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports Duty-free of import- specified inputs used for processing seafoods for export সিফুডের জন্য from the এক্সপোর্ট current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports Duty-free of import- specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic লেদারের footwear জন্যে to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear and other লেদার leather ইন্ডাস্ট্রিকে products. কিছু Energy ছাড় দেয়া transition হলো। and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to Customs capital duty goods exemption used for manufacturing lithium-ion মধ্যবর্তীতায়। cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in সোডিয়াম manufacture of অ্যান্টিমোনেটের solar উপর glass. ইম্পোর্ট ডিউটি কমানো হলো। Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for নিউক্লিয়ার পাওয়ার তৈরির জন্য till the year 2025 যে আমদানির দরকার and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. তার উপর আমদানি কর কমানো হলো, Critical minerals. তুলে দেওয়া হলো। It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of ক্রিটিক্যাল critical মিনারেল minerals in যেগুলো India. লাগে আমাদের উৎপাদনে Gas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the Biogas central এর excise ওপর duty payable on biogas blended CNG. এবং সিএনজির ওপরে Civil and defense aviation. I কমানো propose to হলো। exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. এয়ারক্রাফট It is সিভিলিয়ান proposed ট্রেনিং to exempt এবং basic অন্যান্য basic এয়ারক্রাফটের customs ওপরে duty on customs raw duty materials কমানো হলো। imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To ইলেকট্রনিক্স deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living.
to rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from ব্যক্তিগত 20% ব্যবহারের to জন্য 10%. আমদানিগুলো 20% থেকে 10% কমিয়ে আনা হলো আমদানি কর। Those suffering from cancer, I propose to exempt basic যারা customs ক্যান্সারে duty ভুগছেন, on 17 drugs or medicines. 17টি ওষুধের উপরে, I propose ক্যান্সারের ওষুধের also to উপরে add 7 more আমদানি rare কর diseases কমানো হলো। for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey আমরা আশা towards করছি Viksit ভারতের Bharat. In this আন্তর্জাতিক regard, বাণিজ্য I propose আরো many বাড়বে measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement এবং এর of জন্য goods আমরা and greater certainty to the trade. Trust-based ন্যূনতম systems. I propose to enhance duty deferral period কাস্টমস ইন্টারভেনশন for চাইবো। Tier 3 authorized economic operators known as AEOs from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and বিভাগে compliance costs. কয়েকটা সংস্কার আনা হলো যাতে Ease of doing business. Approvals required ব্যবসা for বাণিজ্য cargo আরো clearance সহজ from হয়। various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant and animal and wildlife products accounting for about 70% of interdicted cargo will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty. Customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable সিস্টেম 2 platform বছরের মধ্যে for লাগু all হবে। customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports.
new export opportunities to support Indian fishermen নতুন to fully harness the economic রপ্তানির value সম্ভাবনা of marine resources beyond our territorial waters. আমাদের The following measures will be taken. মৎস্য চাষ A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made free of duty. মাছ ধরা Landing ভারতীয় of such fish on foreign port will be treated as সমুদ্রে export of goods. Safeguards will be সম্পূর্ণ put in place to prevent misuse রপ্তানিকর during fish মুক্ত catch, করা হলো। transit or transshipment. To support aspirations of India's small businesses, artisans ছোট and startups ব্যবসার to জন্য access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for ছোট ক্ষুদ্র identifying শিল্পের such consignments. জন্য I propose to revise provisions রপ্তানি governing কর baggage clearance during international travel to address genuine কমানো হলো। concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues, but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, with this I commend the এই নিয়ে budget to this august house. আমার বাজেট বক্তৃতা শেষ করলাম। One and a half hours. आइटम नंबर 3 माननीय वित्त मंत्री जी। Item number 2, sir. 3 Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the table the following statements under Section 3, 1 of the Fiscal Responsibility and Budget Management আমরা Act of 2003. ফিসক্যাল রেসপন্সিবিলিটি এন্ড বাজেট Medium-term ম্যানেজমেন্ট fiscal অ্যাক্ট policy, cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework ম্যাক্রো statement. ইকোনমিক ফ্রেমওয়ার্ক आइटम नंबर স্টেটমেন্ট 4 माननीय वित्त मंत्री जी। Sir, with your আমি permission, টেবিলে রাখলাম I move for leave to introduce the Finance Bill 2026. এবং ফাইন্যান্স বিল प्रश्न है कि विधेयक को 2026 पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। প্রস্তাব করলাম। जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरे स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. আমি বাজেট ফাইন্যান্স বিল ইন্ট্রোডিউস করলাম। सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है। बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है। सभा की कार्रवाई कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ABP আনন্দ এগিয়ে থাকে এগিয়ে রাখে।